In a quiet house, little monkey Lily was sound asleep. Dressed in a warm yellow and black striped outfit, she hugged her fluffy yellow pillow, lost in sweet dreams, completely unaware that her dear dad was secretly preparing something very special. With love shining in his eyes, the dad quietly left the house and walked through the lush green garden to begin his secret plan. He returned with his arms full of bags and gift boxes. He carefully placed each item on the table. Stacks of beautifully wrapped presents, bags of sparkling decorations. Và cái quan trọng nhất là cái bánh sinh nhật nha. Bây giờ mình trang trí này trước, sau đó mình bỏ bánh sinh nhật ra ha. And most importantly, a pristine white cream cake adorned with plump red strawberries and fresh green grapes. Đây mọi người thấy không? Đây. Đây, ha. Rồi, bây giờ mình đi trang trí nhỉ. Chắc là tôi ra lắm này. The room was gradually transformed by the dad's skillful hands. He carefully strung the colorful happy birthday letters into a long banner and hung it on the wall. Star-shaped balloons were inflated, filling the room with a festive atmosphere. He also thoughtfully arranged a small wooden table and a charming chair, preparing for the party's main character. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình gọi Ly dậy nha. Hy vọng Ly thích. When everything was perfect, the dad gently stood outside and called into the room, "Lily, time to wake up!" She rubbed her eyes, sleepily climbed out of bed, and followed her dad's voice. Dad! And then, a sparkling birthday scene unfolded before Lily's eyes. Her eyes widened in amazement, then overflowed with immense joy when she saw the beautiful cake. It seemed as though Lily's entire world was filled with this sudden happiness. The dad gently stroked Lily's head,
and began the gift opening session. Đây, đây, quà đi ha. Em có cái gì nào? Em có cái gì nào? Con ba mua Italy nhá. Wow. Đây Lily. Nè. Đây đi con, đây rồi. Bà có kéo đấy bà. Mình đi kéo đó. He patiently used scissors to help her open each layer of wrapping paper. Mở đi, mở ra đi. Đúng rồi, mở đi con. Wow, gì đây? Một cái hộp bút màu nhé. The first gift was a box of colorful markers, which made Lily tilt her head in curiosity. Đây hả? Rồi tiếp theo nhé. Đây. Cái này đi con, mở đi. Ra ha. Bất ngờ quá đi. Cái mặt. Tao mở xem nhé. Đây. Rồi đi mở ra đi. Cái này mở đi. Wow. Đây này. Đi lấy đi. Đúng rồi. Lấy ra đi. Lấy đi. Lấy ra đi con. Đây này. The second gift box contained a soft, yellow stuffed animal. Đây rồi. Đây này. Thích không? Lấy cái xe đi. Lấy ra đây bà xe này. Đây này. Lấy đi. Ôm đi con. Lily immediately hugged her new friend with all her affection. Được không? Ôm đi. Giỏi quá ha. Thôi bây giờ bỏ đây nhá. Bỏ đây đi ha. Just then, Kit, Lily's best friend, walked in wearing a playful denim jacket and carrying a gift wrapped in purple paper. Hi. Oh. Kit happily sat down next to her, and the dad helped Lily open her friend's present. Đây, Ly mở quà đi. Kit ngồi bên đây. Kit ngồi đây. Ngồi cạnh đi, đúng rồi. Rồi, đây là Kit cho quà ha. Mở nhá. Chắc là phân bánh đúng không? Kit tặng gì cho Ly đây nhỉ? Kit có quà gì đây ha. Này nó cuốn tập đấy nhỉ. Wow, cái gì đấy nhỉ? Cái gì đấy? Lạ quá nhỉ? Làm mở kẹt ha. Đấy, đi tò mò lắm rồi kìa, thấy không? It was a wooden puzzle set with adorable fruit-shaped pieces. Cái này là trò chơi sắp xếp à? Đấy hả? Lily was incredibly fascinated, picking up a piece to examine it intently. Đúng rồi, lấy cái này ra lắp vào đúng không? Đi chơi kìa, đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Tí nữa mình chơi nhá. Để tí nữa chơi ha. Đây ha. Cảm ơn Kit nhá. Bây giờ mình đến nhân vật chính nha. Đấy, Ly muốn lắm rồi kìa. The most important moment had arrived. With a gentle gesture, the dad lit the single small candle on the cake. The tiny but warm flame began to dance, reflecting the sparkling joy in Lily's and Kit's clear, eager eyes. To the tune of the Happy Birthday song, their small claps resounded cheerfully. The dad didn't forget to capture this precious moment, taking a photo to commemorate Lily's second birthday. The sweet party officially began. Rồi nè ha. Đâu cái điểm mấu chốt ở đây. Đây rồi. Đẹp quá. Ôi mẹ ơi. Ôi trời ơi. Nó dính hết vào tay Ly rồi kìa. Dính vào tay Ly rồi. Dính hết vào tay này đi này. Rồi để lấy đi cho Ly với Kit nha.
Rồi, nhân vật chính tới đây. The dad carefully cut slices of the soft sponge cake, and before the eager eyes of Lily and Kit, Chia ha. Đi cái phần ngon nào. Đấy nè. Đây, nhắm úp nữa ha. Chia nhé. Đây, thôi đi. he placed 2 lovely plates of cake on the table. Without a moment's hesitation, Lily immediately dug into her portion, delightedly tasting the red strawberries and plump green grapes on the smooth white cream. Ha. Đây, Kit nha. Đây, ngon luôn. She ate so heartily that Kit, sitting beside her, couldn't help but smile. Chúc mừng nha, chúc mừng Ly nha. Đấy, sướng nha, có quà đấy chưa? Giỏi quá. Đấy, cho ba ăn kém với Ly được không? Ăn kém với Ly nha. Đây, ăn kém với Ly này. Ngon quá. Giờ ba lấy thìa nhỏ cho Ly ha. Seeing how much his friend loved the dessert, he didn't hesitate to give Lily the grape from his slice of cake. Ngon quá The ha. friendship between Lily and Kit was so Right. pure and lovely, nurtured by such small, sweet gestures. Ba mình miếng này. Nha. Cái này ba ăn này, thấy không? The three of them shared the sweet cake, and the small room was suddenly filled with cheerful laughter and simple, warm happiness. Ngon không Kit? Ngon hả? Kit ăn trong đây hả? Kit ngồi xoay này đi Kit. Ngồi xoay lưng này không? Ngon Ly? Ngon hả? Ngon hả? Ngon hả? Ngon quá hả? Ngon quá hả? Để dâu nhá. Bóc dâu cho Ly ha. Đây rồi nè. Rồi đấy. Bạn. Rồi ăn đây đi, ăn đây này. Ăn đi con. Đây này, đây này. Đây này. Đúng rồi. Đây này, ăn thử đi. Đây cái đi nha. Không phải. Đây này. Ngon thích. Ngon hả? Ngon nhiều nha. To make the party more fun and memorable, the dad playfully took a little white cream and gently dabbed it on Lily's little nose and face. Đây này, đây này. Đúng rồi. Đúng rồi. Bánh này vừa mặt đưa đến sinh nhật nha. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Đây đây đây. Đây đây đây.
Ê. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Không ăn à? Ăn cần hả? Ngon quá. After a moment of playful teasing to the sound of his daughter's delighted laughter, he tenderly wiped her face clean, Ngon quá his ha. eyes filled with affection. Ngon quá ha. Để vào đây đấy, vào lau cho đi nha. Có tay này. Đúng rồi, con ngồi xuống đi. When the joyful party ended and her friend Kit had gone home, the space returned to its usual peace. Little Lily sat quietly, her big round eyes glued to the screen, showing her favorite cartoon. In her arms, she cherished her new friend, the soft yellow stuffed bear she had just received for her birthday. Just then, the dad walked in from the gate, holding a brand new drawing pad, another surprise gift for his little daughter. Ly ơi, ở lại cho Ly nè. Dad. Nè. Qua cho Ly nè. Nào. He sat down on the floor next to Lily and gently laid out the new presents. Trời, chị Ly hả, thích không? Hôm qua cái bút của Ly đấy, bút màu đấy. Bây giờ mình lấy cái đấy làm tô màu nhá. Thấy không? À, gấu của Ly hả? Ở đây nhá. Đi, ra đây con, ra đây. Ra đây đi. À, đây. Bà mua cái này á, bà không quên á. Có cái này mà không có cái này sao được đúng không? Cái này tí mình chơi sau nhá. Đây. Cái bút màu ấy là phải có tập tô nha. Đó, cái này để sách nha, để cho người sách theo ha. Đây. Màu nào, lấy màu nào đi. Đây ha. Rồi mình chọn màu nha. Đây, tô con hổ ha. À, đây này, tô con voi nhá. He opened the coloring book to a page with a large elephant and took out the box of colorful markers. Đây, con cầm này. With patience and affection, he held Lily's hand, guiding her to color her first strokes. Tô voi đấy, thấy chưa? Đấy, chị. Tô voi đấy, đúng không? Đó, đây này, thấy màu không? Màu đẹp không? Này. Đây này Ly này, thấy chưa? Đó. Bây giờ mình tô cái má hồng nhỉ? Tô cái chân ha. Tô cái chân voi ha. Hay quá nhỉ? Đúng rồi kia. Đó. Con voi người ta màu nâu nhỉ? Đây nha. Rồi bây giờ mình đổi ha. Đổi màu. Đổi màu ở đây nha. Đây mình tô màu hồng ha. Đây, cầm đây. Đúng rồi, cầm đây. Này, tô màu hồng này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, được. Nè. Đấy. Đây này. Đấy. Under her dad's guidance, Lily skillfully moved the marker, and the first traces of color gradually appeared on the white page, bringing the picture to life. Tô cái voi nha. Đấy, con voi xong rồi, sắp xong rồi. Nè. Đây hả? Đây này. Đúng rồi vậy. Đúng rồi. Đây này, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi đấy. Thấy chưa? Đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình chuyển nha, chuyển đề tài ha. Chuyển đề tài nhá. Bây giờ mình chuyển cái kia chơi nhá. Để đi vào. Đắp vào đây ha. Đó. Rồi ngồi đây. Đúng rồi. Đây, ngồi lại ha. Rồi. Đặt lại. Cái này sách đi chơi nhá, thấy chưa? Lúc nào con làm có sách đi chơi nhá. After
After they had their fill of creativity, the dad and daughter took out the fruit puzzle set. Lily proved to be incredibly bright and clever. Đây ha. Đó. Bây giờ ba làm mẫu nha. Quả nho này. Nho đây ha. Bỏ vào đây ha. Nho đó ha. Mình kết quả thế nào chứ đấy. Her eyes darted between the pieces and the empty slots on the wooden board, quickly finding the correct spot for each type of fruit. Rồi, quả chuối. Đây này, quả chuối này, quả đây này. Đây quả cam nhá. Quả chuối này. Rồi, quả cherry à, quả cam đưa cho ba đâu. Quả cam đâu, đây. Đúng rồi. Quả nữa đi. Quả đấy bỏ đây. Giỏi. Quả nữa đi con. Quả dâu hả? Quả dâu đâu nhỉ? Quả dâu cao quá nhỉ? Quả dâu đây ha. Quả nữa đi con. Quả dứa. Quả dứa đây. Đây, quả dứa đây ha. Rồi, quả lê. Rồi, quả đây. Đúng rồi. Rồi, quả khác nữa nhỉ? Đây, quả đây. Đây là quả dưa ha. Cái này mới đúng nè. Đó, lưỡi đi con. Quả dưa vào đây. Đây, quả dưa vào đây ha. In just a short time, nữa, all the pieces were perfectly placed, showcasing her amazing intelligence. Giỏi. Rồi, bây giờ con ở đây chơi nhé. Ở đây chơi ba đi làm trái cây cho Ly ăn nhé. Được không? Ba đi làm trái cây cho Ly ăn nhé. To end a long day full of joy, the dad prepared a plate of fresh green grapes. Đây, đồ ăn tới rồi đây. Lily held a small fork, carefully speared each grape, and savored it with delight. The sweetness of the fruit seemed to be the very sweetness of a perfect birthday. Tao bắt vào cái ly đấy. Ngon quá. The dad's secret party had been a complete success, leaving Lily with a beautiful memory, a day filled with laughter, favorite gifts, and above all, the boundless love of her dear dad. Ngon quá. It wasn't until bright yellow sunbeams were dancing on the floor that Lily began to show signs of waking. She stretched, let out a long yawn, her eyes still heavy. Still in a not quite awake state, she followed a familiar reflex, getting out of bed and heading straight for the bathroom, her walk a little wobbly from sleepiness. While sitting on the toilet, a wave of sleepiness suddenly washed over her. Lily's eyes slowly closed, and she dozed off without realizing it. A new dream, magnificent and luxurious, began to unfold. Hello, I would like to order. In her dream, Lily found that she was no longer in her small, familiar house. Next time She I was will take sitting my dad on a with plush me. velvet chair in the middle of a splendid May five-star I take your restaurant. order? I want lots of fruit. Lily was being treated like a true What would VIP. you like to drink? I think I'll have milk.
Thank you. I will bring the food back soon. Thank you. With the air of a lady, Lily casually ordered. Immediately, a lavish fruit platter was brought out, filled with the freshest, Wow, most delicious it looks fruits. delicious. Crisp, sweet Enjoy your apple meal. slices, juicy red watermelon pieces, and plump, round grapes. Lily savored each one, enjoying the feeling of being served and the luxury of her dream. Just as her satisfaction reached its peak, a chaotic sound from somewhere far away intruded upon the elegant space of the restaurant. The sound of a motorbike grew louder, drowning out the piano music. And then... Lily, are you awake yet? Ly ơi, Ly, dậy chưa? Her dad's call was like a thunderclap, Yay! striking her beautiful dream. Ly ơi, The five-star restaurant, the velvet Hey! chair, the magnificent fruit platter. Ly. It all shattered in an instant. Oh. Lily jolted awake, her eyes flying open, realizing she was still nodding off in the bathroom. A flash of regret appeared on her face. Oh, my fruit platter, Lily thought to herself. But then, the joy of hearing her dad's voice overwhelmed everything else. She quickly stood up, flushed the toilet, and ran to the sink. The cool water helped her wake up completely. After quickly finishing her personal hygiene, she scurried to the living room and into her dad's arms. Đến đây ngồi được không? Ui, làm gì đây? No Làm matter gì how lắm thế? beautiful a dream was, it could never Đi sinh compare hả? to the warmth and gentle smile of her dad, Xem nào. right here Sạch chưa? in Tay the sạch real chưa? world. Ui, tay sạch thế. Tay sạch ha. Tay thơm ha. Outside, the sky was covered in a gloomy gray. Rain. In the small room, Lily was still sound asleep, curled up in her warm blanket, completely unaware of the change in weather. But then, the rain grew heavier, and drops of water began to find their way through a small crack in the ceiling, right above Lily's bed. Drip! A cold drop of water landed on Lily's cheek, causing her to stir. Drip! Drip! The next drops fell, soaking into the bedsheet and creating a dark patch. Lily woke with a start. The memory of her previous bedwetting incident came flooding back. But in her young mind, fear had twisted it Đi đái into đây a hả? memory of being scolded Vào by đây her đi nha. dad. Oh no, it happened again, Lily thought in a panic. It's not my fault this time, but Dad won't believe me. He'll think I wet the bed again and will scold me. The fear of being misunderstood spurred her into action. She couldn't let her dad see this. Lily jumped up and ran to find a towel. She tried to rub the wet spot, but it was useless. The towel quickly became soaked, while the spot on the sheet didn't get any smaller. In fact, it grew larger as the drops from the ceiling continued to fall, even faster than before.
In despair, Lily looked around the room for another solution. Her eyes landed on her colorful, beloved umbrella in the corner. An idea sparked. That's it! The umbrella! It can block the rain! She toddled over and, with some difficulty, managed to open the umbrella, which was bigger than her, inside the room. Stumbling and struggling, Lily tried to place the umbrella on the bed to shield the spot. Oh, But alas, this idea was a disaster. The water drops hit the umbrella and splashed everywhere, making things even worse. Completely defeated, Lily didn't give up. She knew she needed something that could catch the water. The kitchen! Lily ran straight to the kitchen, looked around, and spotted the large red plastic basin her dad often used. Using all her strength, she dragged the basin into the bedroom. Adjusting the basin to catch the drops was also a challenge. The first time, it was misplaced, and water still dripped onto the bed. The second time, a few drops splashed onto her face. After a few more adjustments, finally, plop, plop, the drops landed neatly inside the basin. Lily stood with her hands on her hips, looking at her masterpiece, and let out a sigh of relief. The problem was under control. She obediently went to the living room to wait. When she heard the familiar sound of her dad's motorbike returning, Lily ran happily to the door. Without letting him put his things down, she took his hand and pulled him straight into the bedroom. Her face a mixture of pride and excitement. Anh đã ăn gì chưa? Thế ba đây ngồi nè, ba đây. Ngồi. Ba xem nào, anh đã ăn gì chưa? Trời mưa to quá, chưa ngồi cái gì cho đi nhé. Ăn gì cho đi? Dọn dẹp cái phòng chưa? Đi ăn gì chưa? Hả? Đi dọn dẹp cái phòng một ly chưa? Đi ly. Đâu? Đâu? Cái bay đâu đấy? Đâu, cái ba xem gì đấy? À, đây hả? Bỏ thằng với chậu đây đi. Dad, look! Lily pointed to the ceiling and then to the red basin. The roof is leaking, but I fixed it. Mang đồ che nước hả? Mang đồ che nước à? Nước mưa à? Lily's dad looked at the scene in surprise. He saw the crack in the ceiling, the basin catching water, and his little daughter looking up at him, waiting. A warm, proud smile spread across his face. He knelt down, stroked Lily's head, and said, "Wow, my Lily is so clever. My girl is so smart." Her dad's praise made Lily beam with joy. He gently took the wet bed sheet to be washed. Đây đi. Đây con, đi ra đây.
hai cái ly đó, không đừng mà ly thấy tầng chưa? Giờ đặt cái này đi nhé. Đặt này xong rồi nằm nhé, được chưa? Cảm ơn ly nhé. Rồi, đặt cái ly ha. Đóng lại này. Đó, rồi. Đi đây, đi. Đây ly này. Đặt đi cùng với nhé. Đây ly này. Đây mà tụi cái đồ ăn này. Ly đấy, ly nào đi. Đây này, không? Bây giờ còn Ly ra ghế ngồi nhá, và cắt cho đĩa cho Ly ăn. Ra ghế ngồi đi. Ra ghế ngồi đi con. Ghế ngồi đi. Kéo ghế ngồi đi con, kéo ghế ngồi đi. Ly trở lại đi nhé, xong rồi. Làm cắt cho bạn Ly ăn nhé. Xong rồi. A moment later, he returned with a plate of ripe, fragrant bananas. It was a reward for the brave and resourceful little Lily on that rainy day. Vậy lần trước Lily mày cày đầm đúng không? Hay là mưa bị dột phải không? Nhầm Lily đúng không? Bây giờ nhầm Lily hả? Giỏi quá, để đây nào. Ngon quá ha, chuối này ngon quá. Đi giỏi lắm. Lần sau có cái gì gọi ba nhé. Nếu mà rồi thì gọi nhé, để đi sửa nhà. Ngon nhỉ. Ngồi nhé, lại cái ly nhé. Đây, có thêm ly nè. Đây, bạn thử nhé. Đi đó. Thì ngoài là bạn cho thêm nhé. Dạ hả? The previous night's rain had washed away all the dust, leaving the sky a clear, crisp blue. But with that clarity came the harsh summer sun, which seemed to want to scorch everything. From inside the house, Lily toddled out to the yard, looking up at the blazing sun with her big round eyes. And then, in her little head, a wonderful idea sparked like lightning. Without a second's hesitation, she turned on her heel and ran straight into her bedroom. Her target was the wardrobe. Lily climbed onto a chair, threw open the closet doors, and began a determined excavation. A few sets of clothes were unceremoniously tossed to the floor. She was looking for something very important. A few moments later. A few minutes later, a true swimmer emerged. Wow. Lily walked out of her room in a colorful one-piece swimsuit, and most impressively, a pair of professional swimming goggles perched smartly on her forehead, looking very cool. Looking ready for a day of splashing in the cool water, she moved quickly to the living room, opened the fridge to get some of her favorite fruits to prepare for a lavish pool party. With fruit in hand, Lily confidently headed straight for the backyard, where the swimming pool she had been dreaming of dipping into was located. But the sight before her poured cold water on her excitement. The pool, perhaps because her dad had been too busy with work and the hot weather, had not been cleaned. A layer of dry yellow leaves covered the surface of the water, looking very uninviting. Lily's radiant face fell, full of disappointment. She trudged back into the house just as her dad was returning from work. Đi đâu về đây? Seeing her outfit and sad expression, he asked what was wrong. Lily recounted her entire cool-down plan that had been ruined. Hay là nắng không? Nắng chứ đi tắm hả? Này gì tắm sữa này. Cái bơi này. Đây bà cầm nhé, vào đây nhé. Bây giờ nắng lắm, ngoài đấy nước hết rồi. After hearing her story, her dad didn't dismiss it, but smiled and stroked her head. He understood that the heat was unbearable and that Lily's desire was completely reasonable. All right, I have an idea, he said. He took out his phone, and after just a few taps, an express delivery order was placed. Chờ tí shipper tới nhé. Ok.
Rồi con đặt bây giờ nhé, con đặt bây giờ ha. Thấy chưa này? Đặt đấy, thấy chưa? Chạy đi. Con này ngày ba mua gần, ba nhà người ta mua gần nhé. They didn't have to wait long. Just a few minutes later, the doorbell rang. A delivery person brought a large cardboard box. Đấy. Hàng về. Đó, đây nha. Tắm luôn đi nhé. Lily's eyes widened in surprise, and then she jumped for joy when she realized it was a brand new inflatable swimming pool. The two of them excitedly opened the box. Đúng rồi. Lily helped her dad spread the pool out in the middle of the garden, and then they used a pump to inflate it together. Đây Ly ơi, đây con. Đây Ly nhá. Qua đây Ly, qua đây. Đây. When the pool was firm and had taken shape, Lily toddled over to help her dad pull the hose, watching the cool water slowly fill the pool, her heart filled with joy. Finally, the most awaited moment arrived. In the middle of the sun-drenched garden, in her very own swimming pool, Lily splashed around freely, sending water flying everywhere. Her clear laughter echoed all around, chasing away all the heat and humidity of the summer day. Giỏi quá, tập bơi này. Giỏi quá, đúng rồi, bơi giỏi nhá. Bơi nào. Tập bơi nào. Đúng rồi. Giỏi lắm, đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi, bơi đi. Bơi nào. Đúng rồi. Giỏi, đúng rồi, giỏi quá, đi giỏi quá, đúng rồi. Nào, bơi nào. Bơi xài nào, chết nào. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi. After the delightful fun in the cool water, Lily and her dad went into the kitchen together. Lily proved to be a very professional sous chef. As her dad washed the fruit, she skillfully used a small towel to dry each piece, then arranged them on a plate quickly and beautifully. Đây Ly. Kìa rơi ngoài kìa. Đây. Đây Ly. Đây này. Để có cắt cho quả ngon nhá. Kia rơi kìa. Bỏ rơi đi con. Thêm táo nhá. Thêm miếng táo nhá. Chuột táo ngon ha. Rồi, cầm vào kia đi. Đây nữa này. Đây nữa Ly. Đây nữa. Đây nữa Ly. Đấy. Đây nữa. Bỏ góc đây nhá. Đây Ly. Thử miếng này. Được không? Ngon quá hả? Đây. Rồi. Đúng rồi. Đây nữa. Rơi kìa. Đây con. Đây này. Đây nữa. Đây Ly. Ui nhiều quá ha. Hơi nhiều quá rồi. Ăn hết đi nhỉ. Xếp lại nhé. Nhiều quá ha. Xếp đầy thì nữa đi đói bụng đi ăn nhé. Bây giờ nhé. Bây giờ nãy mình ăn rồi đúng không Ly? Đó. Nãy là mình ăn rồi đúng không? Bây giờ phải để đây nhá. Tí nữa ăn nhé. Được không? Để đây đi. Để đây đi ha. Để đây được không? Nhé. Tí nữa Ly ăn nhé. Seeing his well-behaved and clever little daughter, her dad decided to play a little game. He placed a plate of plump, juicy, dark purple grapes on the table, covered it with a food cover, and said in a mysterious tone, Lily, this is the most delicious plate of grapes in the world. I have a challenge for you. You have to sit here and watch it, and you absolutely cannot eat any until I come back. If you can do it, this whole plate of grapes will be yours. Do you accept the challenge? Lily, nè, nè. Lát nữa chờ ba về ăn cùng nhá. Lily nhá. Được không? Ngoan nào. Lát nữa chờ ba về ăn cùng nghe chưa?
Lily thì ngồi đây chờ cái này cho ba nhé. Lily nodded with Lily determination. ngồi đây nè. Her dad smiled and walked out into the yard, but he didn't Lily ngồi đây actually nhé. go anywhere. Ngồi ngoan đi chưa? From a hidden corner, he secretly turned on the security camera in the house, curious to see how his little daughter would face this temptation. Inside the house, her dad's words were still ringing in Lily's ears. She sat still for a moment, but the sweet aroma from the plate of grapes began to spread, like an alluring invitation. To fight the temptation, Lily started running back and forth across the living room, trying to distract herself. Bây giờ mình sẽ mở camera xem hành động của Lily xem như thế nào nha các bạn. She ran to the fridge and opened it, hoping to find another snack to forget about the grapes. But there was nothing appealing inside. Lily had no choice but to return to the table, and now the scent of the grapes seemed even more intense. She crept closer, her small hand reaching for the food cover several times, only to pull it back again. The internal struggle was clear on her face. Thì gần như ai nhỉ? Đi tìm ai đó Lily? Em tìm ba đấy. Rồi ăn rồi. Ăn đi nhỉ? Lily ăn đi nhỉ? Bây giờ tôi sẽ chờ đợi một chút xíu xem Lily làm gì rồi đi vào nhé. Suddenly, an idea flashed in Lily's mind. She couldn't eat the grapes alone without her dad's permission, but she could share them first. No sooner said than done, Lily ran into the kitchen, got another clean plate, and quickly returned to the grapes. This time, she decisively lifted the food cover. But instead of eating, Lily carefully picked out the biggest and most beautiful grapes, one by one, and placed them on the new plate. After setting aside a portion she deemed to be Dad's share, Lily carefully put that plate in the fridge to keep it Đang làm cool. cái gì đấy? Cất trong tủ lạnh. Ôi thôi ăn rồi, ăn rồi. Now that she had completed her mission of sharing with her dad, she felt she had every right to enjoy the rest. She sat down and ate the remaining grapes on the plate with relish.
In the end, Lily had failed the test of patience, but in her own unique way. Ok, bây giờ tôi sẽ vào điện thoại của Lily nhé. Her dad walked into the house, feigning surprise. Hey Lily, where did my plate of grapes go? Đây là xe này. Cẩn thận nhé. Từ này. Thôi dậy đi ăn nhé. Chờ lâu không? Chờ bao lâu không? Có ăn không? Có ăn đây. Ủa? Đâu Lý? Without a hint of confusion, Lily ran straight to the fridge, proudly took out the plate of grapes she had set aside, and gave it to her dad, her voice full of pride. Here are the grapes, Dad. This is your share. I put it in the fridge to keep it cool for you. Hả? Đưa qua xem nào. Để dành cho ba được mấy miếng đấy hả? Hả? Looking at the plate of grapes and his daughter's innocent yet mischievous face, her dad couldn't help but laugh. He understood that while she hadn't passed the test of patience, his little daughter had passed it with love and cleverness in a way no one could have expected. Hôm nay Ly ăn nhiều mà, đúng không hả? Cảm ơn nhé. Đây bà cho Ly ha. Cái đĩa để đâu hết rồi? Cho bà xem nào. After the clever grape sharing challenge, the atmosphere in the small kitchen became busy and cheerful again. Time for dessert, Dad said, placing a large, round green watermelon on the table. It was the signal for a new collaborative activity for the father-daughter duo. Từ tí ha. Thôi, từ đã nhé. Lily, in her enthusiastic role as sous chef, immediately got into position. As her dad used a large knife to slice the watermelon open, a delicious-looking bright red color was revealed, and a sweet, fresh aroma filled the kitchen. Lily's job began. Dad carefully cut the watermelon into small, seedless pieces, and Lily's task was to transfer those juicy red gems into a basket. Đây Lily. Bỏ đi, đúng rồi, bỏ đi coi. Đây Lily. Đây này. Rồi. Every move she made was focused and serious. She carried each piece with both hands, taking short but steady steps from the cutting board to the basket, ensuring not a single piece was dropped. Được không? Có được không? Thôi bây giờ giúp tụi bạn bỏ tiếp nhé. Nhá, Ly nhé. Này, ta bỏ giúp ba nhé, bỏ đây này. Đúng rồi. Đó. Đây nữa. Đây nữa con. Đây nữa. Rồi, đây nữa con, bỏ đây thôi. Đó. Này, tiếp vào ha. Đây này, cho miếng liền. Đi giỏi là thưởng nhé. Nào Ly, nào. Rồi giúp ba tiếp nha, bỏ đây đi con. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Ôi giỏi quá. Rồi ngồi đấy ha. When they had a full basket of watermelon, Dad brought out the blender. Now we're going to make some super delicious watermelon juice, he said. Nào. Rồi, xong chưa? Lau sạch này tí nhá. Tay nè. Lau cho Ly nào. Đây nè. Rồi, Ly ngoan nè. Ly ngoan đi. Mình để vào áo nhá. Đó, sạch bông ha. Rồi. Rồi, vào đây. Lily was given another important task, putting the watermelon into the blender. She stood on her tiptoes, carefully dropping each piece into the blender jar, her mouth watering at the sight of them. Đúng rồi, giỏi quá. Thêm đi con. Đúng rồi, quá giỏi. Rồi, thêm nữa đi, thêm nhiều đi. Nữa đi con. Giỏi quá. Cắn miếng đi, cầm cắn miếng đi. Thêm đi. Nữa đi con. Đúng rồi, thêm đi. Nhìn nhá, nhìn đây này. Dad put the lid on and pressed the button. The blender started, turning the solid chunks of watermelon into a beautiful reddish-pink liquid. Lily stood beside it, her eyes glued to the machine, curious and fascinated by the magical transformation taking place. Rồi, xong rồi. Ngồi đi vào ly nước kìa. Soon, a glass of cool, seedless watermelon juice was poured out. Rồi, chạy vào đi ha.
thầy biết đến đi nhá. Này vào đây này, vào thêm nữa này, thêm đi con. Ít quá ha. Đúng rồi. Rồi. Có thêm không? Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này ra, cái này. Thấy không? Thấy đi. Thấy không? Thấy đi. Đấy. Đúng rồi, gọi lên đi. Rồi, để lên đi. Để lên đi. Nữa. Đúng rồi, để đi. Good. Rồi, để ra, để đi. Đúng rồi, mang vào đây. Vậy đúng rồi. Ok. Cái này nhiều lắm đi rồi. Nè, thêm nữa nha. Này nha, để mà làm cho Ly một đĩa nữa nha. Rồi, đi xuống thôi. Nhanh chứ ha. Cái nào trước? Uống trước ha. Dad put a straw in it and handed it to Lily. Uống sao mà ăn She nha. took the glass, took a deep sniff to enjoy the aroma, and then began to drink. The light, sweet, and cool taste of the juice spread through her mouth, chasing away all the heat. Next to the juice was a plate of pre-cut watermelon. The two of them sat down together, eating the crisp, sweet watermelon pieces while sipping the cool, refreshing juice. Simple laughter and joy filled the small kitchen, turning an ordinary summer afternoon into something truly special and memorable. Ăn đây này. Con uống hả? Uống đi con, uống đi. Uống ngon hơn hả? Uống hơn hả? No quá rồi nhỉ.